Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. This is Manjunath Badagi and we will be solving problems on maths in this topic. In maths you will come across too many things, and here in this video I have mixed too many topics and I have picked all the problems from SSC exam, and let's see these problems in this video. Before that, let me introduce myself. This is Manjunath Badagi and I have got 15 plus years of experience. My basics are very strong in maths and reasoning. 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುವರ್ಣ ಗಜಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ LIC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ 10,000ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಡಿ ಪ್ಲಾನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬರೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಡೂ ಜಾಯಿನ್. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ SSC ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 325 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 542 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ 1133 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಂತ್ಗೆ 1350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. But if you use my referral code MDB10, then you will be getting 10% discount. 24 months ಗೆ after discount 293 rupees ಆಗುತ್ತೆ. 12 months ಗೆ after discount 488 rupees ಆಗುತ್ತೆ. 6 months ಗೆ after discount 810 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 months ಗೆ after discount 1020 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 month ಗೆ after discount 1215 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. Here is your very first problem. The least prime number is, this also from SSC exam. ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 0 ಇದೆ, 1 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 2 ಇದೆ. These are your options. Just a second, I will be back. Let me check whether everything is all right or not. Vikas Kumbar, let me welcome Vikas Kumbar to, first let me welcome him to Unacademy. Now he is saying something here. Buffering होती, Vikas Kumbar, buffering होती है सर मेरे यहाँ, क्या SB सभी, I am not getting your language here. I'm sorry because Chanbase has now joined and he is saying first option is correct. Do you think first option is correct? Which is the least prime number? This is the question. The options are 0, 1, 3, 2. ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? Which is the smallest?
prime natural number. ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? Chanbasaya has now changed his answer to 2. See, least prime number. What do you mean by prime numbers? Unbreakable numbers. They are all unbreakable numbers. You cannot break them. 10 can be broken into pieces, but 7 cannot be broken, 11 cannot be broken into pieces. These kind of numbers are called unbreakable numbers, that is prime natural numbers. Okay, opposite word is composite numbers. Opposite word of prime natural numbers is composite numbers. Prime opposite composite. 1 is neither prime nor composite. 1 is neither prime nor composite. 2 is the only even prime natural number. The rest of them are all odd. You take any prime natural number, it is odd, except 2. And 2 is the very first prime natural number. Very first prime natural number, meaning least prime natural number. Therefore, the final answer is fourth option. So prime natural numbers start with 2, right? 1 is neither prime nor composite, and they are divisible by only 1 and itself. They are divisible by only 1 and itself. What else? In the first 50 there are 15 prime. In the first 50 there are 50 prime numbers. ಒಂದು ಇದು ಭಾಜ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಅವಿಭಾಜ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. 2 ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬೆಸ ಇರುತ್ತವೆ. 2 ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊದಲನೇ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ. ಮೊದಲನೇ 50 ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ, prime natural numbers, all these are same. Unbreakable numbers, prime numbers. Okay. So the final answer is fourth option, 2. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. 3 different containers contain 496 liter, 403 liter and 713 liters of mixture of milk and water respectively. What biggest measure can measure all the 3 different quantities exactly? 1 liter, 1 liter, 7 liter, 31 liter, 41 liter. These are your options. 3 ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 496 ಲೀಟರ್, 403 ಲೀಟರ್, 713 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆ ಎಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆ 1 ಲೀಟರ್, ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ 7 ಲೀಟರ್, ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ 31 ಲೀಟರ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಆಯ್ಕೆ 41 ಲೀಟರ್. These are your options. You can drop your answers in the live chat here. Anand Vasmani has now joined. Let me welcome Anand Vasmani to Unacademy. Because he's saying second option is correct.
Chanbasa is saying 31. Let's see. See, obviously 1 liter can measure all the 3. 1496 1403 1713. But that is not the biggest measure, no. He is asking us to find out the biggest. 1 ಲೀಟರ್ ಅಳತೆಯಿಂದನೂ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ 1 is wrong. Okay, not 1 is wrong. We cannot say now. But the thing is, 1 can measure. Okay, but right now we don't know whether this is the greatest. Okay. See how to solve this problem. This is a problem on HCF. This is a problem on HCF. How to make out biggest, highest. That is first keyword to decide that is a case of HCF. And the other important words, can measure, can divide, straight away case of HCF. Can measure, can divide, straight away case of HCF. Okay, so these are the keywords. Biggest, that is one keyword, and can measure, can divide, this kind of cases always lead us to HCF. This is how we will have to make out whether it is a problem on LCM or HCF. In case of LCM, it is divisible by. Okay, and here it will be the least, right? So now it is confirmed like it is a problem on HCF. Now let's see how to solve this problem. This is 100% a case of HCF, undoubtedly, that is confirmed. Now let's see how to find out HCF. 496 divided by 403, division method. 403 ones are 403, 39. This 403 will come here. You will have to continue the process here. 93 4s are 4 3s are 12, 4 9s are 36 37. 93 31 3s are 93 00. Stop here. This will act as HCF. So as far as these two are concerned, HCF is 31. Now the next is here 31 and 713. Okay, so it will be 31 ones are 31, or you can do it 31 twos are, right? 31 twos are, and then if you do it here, 23 ones are 23, 2, 23 3s are 69 plus 2 71. Yes, so we got the remainder 00. Therefore this will act as HCF. So the final HCF is 31, and that is the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಸ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ? ಗಳನ್ನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್. ಗಳನ್ನು, ಗಳಿಂದ ಬಂದರೆ ಲಸ, ಗಳನ್ನು ಬಂದರೆ 3 ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲು. ಗಳನ್ನು ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಮಸಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆನ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಭಾಗಾಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ 403 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ 93ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. 00 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್. ಯಾವಾಗ 00 ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರೋದೇ HCF ಆಗುತ್ತದೆ, ಮಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 713ನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 31 23 713 000. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, HCF. ಓಕೆ, 31 ಲೀಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Here is your next problem on the screen. In how many ways the letters of the word Mississippi be arranged? Your options are 34,650, 990, 111, 111. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿ ಶಬ್ದದ
ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 34,650, 990, 111, 11. These are your options. So what can be the answer here? You can drop your answers in the live chat here. Chanbasaya is saying, Vikas Kumar is saying 11, but he is not too sure. Chanbasaya is saying 34,650. See, if you are given a word like this is also a problem from SSC. Let me tell you. Check how many letters are there in the word. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. In all there are 11 letters. In all there are 11 letters. Start with 11, go till 1. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now which are repeated? M is not repeated. I is repeated how many times? 1, 2, 3, 4. I is repeated 4 times. So let me write 4, 3, 2, 1. That is the end of I. What else is repeated? Yes, yes is repeated. How many times? 4 times. So let me write about S. 4, 3, 2, 1. This is the end of S. And what else is repeated? P is repeated 2 times. Let me write P here. 2 times, 2 into 1. Cancel them to get the final answer. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 3 2s are 6, 6. 4 2s are 8, 8. 7 5s are 35. 11 9s are 99. 10s are 990. 35 into 990. 990 can be written like 1000 minus 10. 35 into 1000. 35,000 minus as it is in between. 35 10s are 350. So if you subtract 350 from 35,000, you will be left out with 34,650, and that is the final answer. And it is very much there in the options. The very first option in fact is saying 34,650. If nothing is repeated, nothing will, if no letter is repeated, then nothing will come in the denominator. All the repetitions will come in the denominator. 11 factorial, that is correct, but in the denominator also you will have to write something if there are repetitions. Okay. M double A ma. How many you can
in how many different ways these letters can be arranged. Okay, I can arrange them like this, or I can arrange them like this, or I can arrange them like this. 3 ways from where we got this 3. 1, 2, 3. Start with 3, go till 1. A is repeated 2 times, 2 into 1, 2, 1, 2, 1 will get cancelled. The answer is 3. This is theory, this is practical. Right? If nothing is repeated like this, Delhi, how many arrangements? 5 letters are there, 5, 4, 3, 2, 1. That is the meaning of 5 factorial. Okay, I don't want to introduce here the technical terms. This is easy to understand. 5 letters are there, 5, 4, 3, 2, 1. Nothing is repeated, nothing will come in the denominator. Just multiply them to get the final answer. So you can write down 120 different words with or without meaning by using all the letters of the word Delhi. Is same as saying in how many ways the letters can be arranged. In 120 different ways you can arrange the letters of the word Delhi, right? So this is everything about this problem. Any doubts in this? No doubts? Yes. Moving on to the next one. Here is your 4th problem. This is also from Staff Selection Commission exam, I think 2019. A is equal to x% of y and b is y% of x. Which of the following is true based on the above? First option, A is greater than b. Second option, A is smaller than b. Third option, A is equal to b. Last option, relationship cannot be found out. You cannot find out the relation. Thank you, Manjunath ji, for your positive comment. Now try this problem seriously. Give it a serious try. A is equal to x% of y and then b is equal to y% of x. Which of the following is true based on the above? If he says this, can you conclude that A is greater than b, or can you conclude that A is smaller than b, or can you conclude that A is equal to b, or can you conclude that relationship cannot be found out? See here, A is equal to x% of y. A is equal to x% of y, meaning xy by 100. How about b? B is equal to y% of x. Per means line, cent means century, off means into x. X and y again by 100. So both are same. This is also xy by 100, this is also xy by 100, both are same. So A is equal to B, this is the final answer. The third option should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ A ಎಂದರೆ y ನ x ಪ್ರತಿಶತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. y ನ ಅಂದರೆ ಇಂಟು x ಪ್ರತಿಶತ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ xy ಆಯಿತು, ಕೆಳಗಡೆ 100 ಆಯಿತು. b ನ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವು x ನ y ಪ್ರತಿಶತ, x ನ ಅಂದರೆ ಇಂಟು y ಪ್ರತಿಶತ. ಅದು xy by 100, ಇದು xy by 100 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. A is equal to B. A ಮತ್ತು B ಎರಡು ಒಂದೇ. They are equal to each other. So third option is correct answer. Here is your next problem on the screen. A person sells a radio of price 1000 rupees at 20% discount to another person. The second person increases its price by 400 rupees and sells it at 25% discount. The percentage profit made by the second person is. Your options are 25, 20, 12.5, 10.25. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋವನ್ನು 20% ರಿಯಾಯಿತಿಗೆ
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಿದನು. ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು 400 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 25% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡಿದನು. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಲಾಭ ಆಯಿತು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 25, 20, 12.5, 10.25. 10.25 ಇದೆ, 20 ಇದೆ, 25 ಇದೆ, 12.5 ಇದೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Give it a serious try and you can drop your answers in the live chat here. Chandana TP is saying the third option is correct. Chanbasa is saying 20. Vikas Kumar is saying it is 12.5. See, almost everybody is answering it differently. All the answers are almost different. We are getting different answers here. ಉಳಿದವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. The answer is 12.5. See, a person sells a radio of price 1000 rupees at 20% discount. So 1000 rupees worth radio is being sold at a discount of 20%. For every 120, for every 1000, 200. So for how much he will sell it? For 800. The second person bought it for 800 and increased its price by 400. So now he was trying to sell it at 1200, but then he decided to give 25% discount, meaning quarter of this 400 rupees discount, meaning he will sell it at how much? The second person increased its price by 400 rupees and sells it at 25% discount. So 1200, 25% discount, 25% is only 300, right? So for 900 rupees he will have to sell it. 25% means quarter of this, half of this is 600, it's half. So 300 rupees discount he is giving away, meaning he will sell it at 900. He had bought it for 800, selling it at 900. So obviously the second man is making a profit of 100 rupees, and this profit or loss is always on the investment. This is investment. So on 800 rupees investment he is making a profit of 100 rupees. Had he invested 100 rupees, what would have been his profit? That's the meaning of profit in percentage. Hypothetical situation. Had he invested 100 rupees, what would have been his profit? That is the meaning of profit in percentage. Always question mark on the right hand side. First one always in denominator, rest in the numerator. 0000. 4 2s are 4, 25s are 25 by 2. By 2 means half of 25 is 12.5, 12.5. So profit in percentage is 12.5. Meaning for every 100 rupees of his investment he is making a profit of 12 rupees 50 paise. That's the meaning of this. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 1000 ರೂಪೀಸ್ನ ರೇಡಿಯೋವನ್ನು 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಲಗಡೆಯಿಂದ 10 ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ 10% ಸಿಗುತ್ತದೆ. 10% ಅಂದರೆ 100, 20% ಅಂದರೆ 200.
20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 800 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ? 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ. ಅವನು 400 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರೆದು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ? 800 + 400 1200 rupees ಅಂತ ಬರೆದು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಮೂದು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ 1200 ಮಾರೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಏನು ಅನಿಸ್ತು? ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ 25% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. 25% ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಭಾಗ. ಇದರ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 600, ಅದರ ಅರ್ಧನೇ ಕಾಲು ಭಾಗ 25%, 300 ರೂಪಾಯಿ. 300 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 900 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 800 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು 900 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಯಿತು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. 800 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಅದೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಲಾಭ. ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. 2 0 ಕೈ ಬಿಡಿ. 4 2 4 25 ಮೇಲೆ 25/2 ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ. 25 ಅರ್ಧ 12.5. So the third option, 12.5% profit. This is the final answer. Right? Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. Only this problem is printed in Kannada and I will dictate it in English. How many 3-digit even numbers that can be found by using the digits 0, 1, 2 and 3? By using the digits 0, 1, 2 and 3. Your options are 6, 10, 12 and 8. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. In English it is how many 3-digit numbers that can be found. How many 3-digit even numbers that can be found by using the digits 0, 1, 2 and 3. Your options are 6, 10, 12 and 18. Try this one out. Thank you, Vikas. And I don't know how he printed in Kannada. No problem. Try ಮಾಡ್ತೀರಾ? Give it a serious try. How many the numbers should be 3-digit? That is one thing. Second thing, they should be even. Sunil Katti is saying 12. Vikas Kumar is saying 18. One person is saying 12, the other person is saying 18, and there are two more options, 6 and 10. Is there anybody who goes with A and B, A or B? It should be 3-digit number. That is one thing, and it should be even number. Chanbasaya is saying second option. Anybody with first? And that is the only left out option here. ಇದು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು.
Gavisiddhappa Didigi is saying B, that is 10. Now let's see. Three-digit number. This is three-digit number. 10th place, 100th place, 10th place, unit place. This is 100th place, this is 10th place, this is unit place. And what do you mean by even natural number? Ending with, if they end with 0, 2, 4, 6 and 8, then we can call it as even natural number. But out of the given digits, we can have only 0 and 2. We have not been given 4, 6 and 8. So we can have either 0 in the end, or we can have 2 in the end. These are the only two possibilities. You can have 0 or you can have 2 in the end. Okay. Now let's see, what if we place 0 in the end? We have been given the digits 0, 1, 2 and 3. 0 is made fixed in the first place, last place, unit place. Now you are left out with 3 to 1. Out of these three, anything can come here. This box can be filled in three different ways. You can fill up that box by using 1 or by 2 or by 3. In three different ways you can fill up this 100th place. And once you filled it up using either of these three, you are left with only 2 digits, and with them we can fill up this box. Meaning 100th box, 100th place can be filled in three different ways, and after filling up this box with either of these three, you are left out with 2 digits, and with them we can fill up the 10th place. That is, in 2 different ways you can fill up here. Now what to do with these numbers? Whether to add or subtract, what to do and why should it be done? Here you will have to multiply. 3 into 2, 6. Why we must multiply? Because of the word and. And stands for multiplication. This box can be filled in three different ways. And means into. After filling up this box, you will be left with 2 digits, and with them we can fill up this box. This box can be filled in 2 different ways. 3 into 2, 6. What's the meaning of this? Ending with 0, maximum you can write 6 3-digit numbers using all these digits. Or means always plus. Or means always plus. Or means again we have been given all the digits. Again all are activated. Again a fresh case. 2 is made fixed in the last place, that is the end of that 2. Now 2 again cannot appear in any other place because there is only 1 2, and that is made fixed in the last place. Now forget 2 completely. Now let us concentrate on 3, 1 and 0. And this is 100th place, this is 10th place. Can you write 0 in the 100th place? No. If you write it, then it will become only 2-digit number. So 0 is ruled out from the 100th place. Then what all can come here? 1 can come, 3 can come, 1 can come here, 3 can come here. So out of these 2, any of the digits can come here. This box can be filled in 2 different ways. And means into. And after filling up this box with either of these 2, you are left out with again 2. Why? Because 0 gets activated here. 0 can come here. Here 0 can come, and the remaining 1 can come. In all there are 2 ways. 2 into 2, 4. You can write down 4 3-digit numbers which are ending with 2. So here 6 ending with 0. Here 4 ending with 2, 4 ending with 0, 6, 6 plus 4. The final answer is 10. It is very much there in the second option, and that should be marked. Is it there in the second option? Yes. 10 is correct answer. Now let me explain the whole thing in Kannada. 100 ಸ್ಥಾನ 10 ಸ್ಥಾನ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ 3 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 0 ಇರ್ಬೋದು, 2 ಇರ್ಬೋದು, 4 6 8 0 2 4 6 8 ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಸೊ ನಮಗೆ 4 6 8 ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. 0 ಇರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 2 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 0 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 2 ಇರ್ಬೋದು. 0 ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿವೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮಗೆ 0 1 2 3 ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 0ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 2 3 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇವೆ. ಆ 1 2 3ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. 1 ಆರು ಬರಿಬೋದು, 2 ಆರು ಬರಿಬೋದು, 3 ಆರು ಬರಿಬೋದು. 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 100 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಬರೆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ 2 ಅಂಕಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು 10ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ 100ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ 2ರಿಂದ 10ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ 3 ಇಂಟು 2, 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದರೆ ಇಂಟು ಉಳಿದ 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ, 3 2ರಲ್ಲಿ 6. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 0 ಬರೋವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು ನೀವು? 6 ಬರಿಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ, ಎಲ್ಲವೂ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್, ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕೇಸ್, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 0 1 2 3, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 2 ಬರೋದಾಯಿತು, ಇರೋದೇ 1 2, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರೋದೇ 0 1 3. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು. 0 ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮತ್ತೇನು ಬರಿಬೋದು ನಾನು? 100 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1 ಬರಿಬೋದು, 3 ಬರಿಬೋದು. ಅದರ್ಥ 2 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ 2ರಲ್ಲಿ 1 ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಬರೆದ ನಂತರ 1 ಉಳಿತು, 0 ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, 0 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ 2 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ, 2 ಇಂಟು 2 4. ಅದರ ಅರ್ಥ 2ರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ 4, 0ದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ 6, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ 10 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು. We have been given the digits 0 1 2 3, right? 0 1 2 3 even numbers, and I told you 6 numbers you can write ending with 0. 1 2 3 4 5 6. Let us try it by practical method. Okay, and ending with 2 4, ending with 2 4. Okay, here I have used 0, forget it. 1 2 3, 1 and 2, 1 and 3, 3 and 1, 2 and 1, and then 2 and 3, 3 and 2. So 120, 130, 310, 210, 230, 320, all these are even numbers. All are ending with 6. All are ending with 0. All are 3 digit numbers. All are found by these given digits only. And you can write down, this is the exhaust list. You cannot write even one more. This is practical. 6 you can write, that's the max. And since all are ending with 0, they are all even numbers. Now moving on to the numbers ending with 2. 3 0, 1 0, then 1 3 3 1. See, you can write down 4 3 digit numbers ending with 2. 6 plus 4 10, and you cannot think of writing even one more 3 digit number which is even other than these 10. Okay, this is practical. The earlier thing was theory part. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 0ದಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗೋ 6 ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇವೇ 6. 2ರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗೋ 4 ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇವೇ 4. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ 3 ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಇವೇ ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೇಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. The final answer is 10. So we have discussed both practical as well as theory part. Moving on to the next one. Here is the next problem on the screen. It was Sunday on January 1st, 2006. What was the day of the week on January 1st, 2010? Your options are Friday, Saturday, Sunday, Wednesday. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಜನವರಿ 1, 2006 ಭಾನುವಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಜನವರಿ 1, 2010 ಯಾವ ವಾರ ಆಗುತ್ತದೆ? ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ, ಬುಧವಾರ. So thank you for your overwhelming response. Here is your next problem on the screen. It was Sunday on January 1st, 2006. What was the day of the week on January 1st, 2010? Friday. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ. ಸರಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ಅದು ಏನೇನೋ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೇಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಎಸ್, ಐ ಡೂ ಎಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ what's the issue, what's the problem, what's the core problem? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂಡೇ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆಯೇ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಆಗ ನಿಮಗೇನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, so now let's see how to solve this problem. Has anybody answered it? Sunil Katti is saying A, that is Friday. Vikas is also saying Friday. Chanbasa is also saying Friday. Yes, Friday is correct answer. I must agree. So Friday is the final answer. Now let's see how it is correct. Okay, so we want to go from 2006 to 2010. This is clear. Forget about the date because they are same. 1st January, 1st January. Forget about the dates. So 2006 to 2010. 2006 to 2010, 4 years you will have to jump. 4 years meaning 4 days. 1 year, 1 day, 4 years, 4 days. Jumping a year, next day is the answer. Why? Why? This is the explanation. 365, you will have to, if you want to jump one full year, you will have to jump full 365 days, all 365 days in that year, right? Okay, divided by 7, 7 5s are 35, 7 2s are 14, plus 1 means next day. So jump a year, next day is the answer, confirm. So 2006 to 2010, 4 years you will have to jump, therefore you will have to jump 4 days. This is one thing. Next important thing is check separately 29 Februaries. How many 29 Februaries that we come across in between? Only in the year 2008 we will have to jump 129 February, right? So 29 February 2008 is the only extra day which comes here in between. So that one extra total number of days to be jumped is 5. 5 should be divided by 7. 7 ones are 7 minus 2. Minus 2 means 2 days back. Get back 2 days. This is Sunday. 1 day back, Saturday. 2 days back, Friday. That is the final answer. And all this can be done in the mind itself. It is quite possible. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 365 ದಿನಗಳು, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳು. 7ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, 7 5 35, 1 ಉಳಿತು 15 ಆಯಿತು, 7 2 14, ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು 2006ರಿಂದ 2010ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 4 ವರ್ಷ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 4 ದಿನ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ. 2006 ಹೋಗಿ 2010 ಅಂದರೆ 4 ವರ್ಷ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 4 ದಿನ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ 29 ಫೆಬ್ರವರಿ 2008 ಒಂದು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಅವಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4 + 1 ಟೋಟಲ್ 5 ದಿನ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. 5ನ್ನು 7ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು 7ರಿಂದನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
because there are 7 days in a week. That is why always we'll have to divide the total number of days to be jumped by 7 only. ಯಾವಾಗಲೂ 7 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 7 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 7 1 7 -2 -2 ಅಂದರೆ 2 days ಬ್ಯಾಕ್, 2 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಇದೆ, 1 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಶನಿವಾರ, 2 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. So the very first option, Friday, is the final answer. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. A person walks 12 km due north, then 15 km due east, after that 19 km due west, and then 15 km due south. How far is he from the starting point? Your options are 5 km, 9 km, 37 km, and 61 km. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ 19 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ? You can drop your answer in the live chat here. Give it a serious try. What is the answer? Chanbase is saying 5 km. Yes, Vikas is also saying 5. 5 is correct. Now let's see how it is. 5. First he walks 12 km due north. So if these are all confusing words, forget these words, this kind of words. Okay. So just he is walking 12 km towards north. North is always up. This is how you must remember. We means west east. This is west, this is east. North, south. Okay, 12 km due north. This is 12 km. After this, then 15 km east. This is 15 km. And what next? After that, 19 km west. So he came back on the same route. 15 till here, and after this it is 4. 15 plus 4, 19. After this, and then 15 km due south, 15 km south. This is 12. After this, it is 3. Total 15. If this is 4, this will also be 4. And this is his starting point. And this is where he is. And we want this distance. Using Pythagorean triplet, get that by heart. This is the Pythagorean triplet, most popular Pythagorean triplet. If you can see 3 and 4 straight away, you can write 5, and that's the final answer. This is starting point, and this is where he is. If you get to see 3 and 4 and 90 degrees, straight away you can write 5, the remaining side. 3, 4, 5 is the most popular Pythagorean triplet. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವನು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಂತರ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೂರ್ವ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದು ಆಯಿತು. ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ 19 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ 19 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಶ್ಚಿಮ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ 15 ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು 4 ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ಟೋಟಲ್ 19 ಆಯ್ತಲ್ಲ, 15 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 19 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೌತ್, 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಕ್ಷಿಣ, ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 12 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ 12, ಮುಂದೆ ಒಂದು 3, ಮುಂದೆ ಒಂದು 3, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ 4 ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು 4 ಆಯಿತು, ಇದು 3 ಆಯಿತು. ಈಗ ಅವನಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು, 3 4 ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 5 ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 3 9, 4 4 16, 2 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 25, 25 ಅಂದರೆ 5 5 therefore 5 is answer. And let me give you the list of the most popular Pythagorean triplets. This will save time for us. All these are the most popular Pythagorean triplets, and if you add these things, we don't have to use the theorem nor calculations, right? Straight away you can mark the answers in most of the cases. Okay, these are the most popular Pythagorean triplets. And how to make out whether it is a Pythagorean triplet or not? Which is the greatest here? 13 is the greatest. 13 is the 169. If you add these two, you must get 169. 12 square, 5 square, together 169. Yes, therefore it is called Pythagorean triplet. And all are like this only. If you take this one, which is the greatest? 10 10 is 100. 6 and 8 together, 6 6 are 36, 8 is 64, together it is 100. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ನ ತ್ರಿಬಳಿಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲನೂ ಬೈಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ನ ತ್ರಿಬಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ತ್ರಿಬಳಿ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು? 10 10 ಹತ್ತಲೇ 100, ಇವನು 2 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 100 ಬರಬೇಕು. 6 6 36, 8 8 64, 2 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 100 ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪೈಥಾಗೊರಸ್ನ ತ್ರಿಬಳಿ ಅನ್ನೋದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬೈಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋತ್ accuracy and speed both will get assured. And of course the first option, 5 kilometers, is the final answer. Here is your next problem. In a certain cricket tournament, 45 matches were played. Each team played once against each of the other teams. The number of teams participated in the tournament is, your options are 8, 10, 12 and 14. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 45 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವು ಉಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 8, 10, 12, 14. These are your options. ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ is saying 10. Rudragada Patil is saying 14. Now I am giving you most important trick for this. Chandrasaya is also saying 14. See, the trick is simple. If you go by this option 10 teams are there. Half of 10 is 5. 10's preceding number is 9. 5 9s are 45. We got the number 45. Therefore the answer is 10. Here half of 8 is 4, 8's preceding number is 7, 7 4 are 28, we didn't get 45, that is why wrong. Half of 12 is 6, 12's preceding number is 11, 11 6 are 66, we didn't get 45, therefore this is wrong. Half of 14, 14's preceding number 91,
but here we have only 45, therefore that is wrong. Therefore the final answer is 10. This is how we can quickly solve this problem using options by using this trick. The trick is the product of half of the number and its preceding number. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ. 10 ಆನ್ಸರ್ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು? 10ರ ಅರ್ಧ 5, 10ರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 9. 5 ಇಂಟು 9 45 ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ನು ಹೇಳಿತಾನೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಬರಲ್ಲ. 8ರ ಅರ್ಧ 4, 8ರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಬರಲ್ಲ. 12ರ ಅರ್ಧ 6, 12ರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 11, 66 ಬಂತು, 45 ಬರಲಿಲ್ಲ. 14ರ ಅರ್ಧ 7, 14ರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 13, 91 ಬಂತು, 45 ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ 45 ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಆ ಆಪ್ಷನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. Any doubts in this? Vikas Kumar, no doubts, right? And the same trick can be used even in case of handshakes. ಹಸ್ತಲಾಘವಗಳು, handshakes. 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, there are 10 persons. Find the total number of handshakes among themselves. Half of 10 is 5. 10's preceding number is 9. Playing the match is nothing but going for a handshake. Before playing the match, they of course go for a handshake. Therefore, the same trick can be used there also. Half of the number into its preceding number. 10 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ಗಳಾಗುತ್ತವೆ? 10ರ ಅರ್ಧ 5, 10ರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 9, 5 9 45. So everything is all right with the second option. Moving on to the next one. Here is the next problem on the screen. 35 square plus cube root of 125 plus 25 square divided division 125. I'm sorry, this is not plus, it is division. Now give it a try. This is division. 35 square division cube root of 125 plus 25 square division 125 is equal to question mark. Your options are 200, 250, 150 and 100. These are your options. Give it a serious try. Spend 2 minutes on this. Sunil Katti is asking us to tell the concept. The earlier problem you were talking, that is half into its preceding number. That concept you want? Now let's see the concept part. In these days, knowledge is losing its importance. Okay, and there is, sorry to say this, knowledge is losing its importance. Tricks are gaining all the importance. Okay, tricks are not important. First you will have to know the knowledge. This is the trick that I gave you here, half into its preceding. Now I will tell you from where we got that trick. Okay, this is the formula of combinations. N is total. Okay, R is what we make use of. N is what all is given to us. R is what we make use of. Okay, N, if you take 10, R should be taken as 2. Why? Because to play match 2 teams are involved. Okay, we don't know how many teams have participated there. If you go by the option, say for example
10. Okay, second option is saying 10 teams are participating there, and R is 2, because though we have been given 10 teams, only 2 teams will play at a time. Do you agree with me? Not all 10 will play at a time, right? So N is 10, R is 2, 10C2. It is a case of combinations. 10 factorial, 2 factorial, 10 minus 2 factorial. 10 factorial meaning start with 10, go till 1. 2 factorial, 2 into 1. 10 minus 2 is 8, 8 factorial is 8, 7 up to 1. All these will get cancelled. 2 ones are 2, 5s are 5 into 9. What we are doing? What we are doing? Half of 10, 5. 10's preceding number 9. This is how we have got that trick. Half into its preceding number. So instead of doing all this, you can come here directly to the last step. Half of 10, 10's preceding number. 5 into 9, 45. Okay. So since it is given 45 there, 10 must be correct. You start with other options. You don't get to see in the end 45. Therefore, the other options are wrong. Sunil Kati, are you satisfied? Okay. If you get satisfied, only then I will be satisfied. Here is your next problem, and some of you have answered this. They are saying 250. It is there in the second option. Now let's see. 35 square. Now I will tell you how to find out the square of 35 quickly. 5 5s are 25. The work of 5 is over. Now you are left out with 3. 3's next number is 4. 3 4s are 12. This is how we can be quick. And this trick is applicable only if and only if the number is ending with 5. ಐದರಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಟ್ರಿಕ್. 5ರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಟ್ರಿಕ್. 5 5 25. 5ರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು, 3 ಉಳಿತು, 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4, 3 4 12, 12 25. Cube root of 125. 5 into 5 into 5 is 125. Cube root is 5. So this is 1225 divided by 5 plus 25 square is 625. Division 125. 1225 divided by 5 will give you how much? 5 2s are 10, 2 22, 5 4s are, right? 5 2s are 10, 2 22, 5 4s are, then 5 5s, right? Plus here it is 5, 245 plus 5, the answer is 250. Shivu MP is saying 250. Yes, 250 is correct. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 35ರ ವರ್ಗ 35 ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 5 5 25 ಅನ್ಬೇಕು. 3 ಉಳಿತು, 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4, 3 4 12 ಅನ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು 125 ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ 125ನ 5 into 5 into 5 ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ದರೆ 3 3ಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬರೀಬೇಕು. 5ಗಳು 3 ಇವೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಒಂದೇ 5 ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು 1225 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ 25 25 625 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 125. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 245 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೇರಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 250. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. And if you want, I will give one more method to find out the square. Break the number into two parts. 3 3s are 9, 5 5s are 25. Break the number into two parts. First part is 3 3 3s are. Second part is 5 5 5s are. After this, what you will have to do? Come to the centralmost area. Multiply all these things. 3 5s are 15, 2s are 30. Multiply all these things. 3 5s are 15, 15 2s are 30. That should be kept at the center. Now start from the right hand side. Keep on retaining only one digit. Shift everything else to the left hand side.
Out of 25, let us retain only 5. 2 we don't want, shift it here. Already it is 30 here. If you shift 2 to the left hand side, it will become 32. And out of 32, retain only one digit in the form of 2. 3 I don't want, shift it here. 9 plus 3 will give you 12. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 35 ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪೀಸ್ 3 ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸ್ 5 ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ 3 ಇದೆ, 3 ಮೂರಲೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ 5 ಇದೆ, 5 5ಲೇ. ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 5 2ಲೇ 10, 10 ಮೂರಲೇ 30 ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ. ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಕಿ ಬರಿತಾ ಬರಬೇಕು. 5 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 2 ಬೇಡ, 2ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ 30 ಇದೆ, ಇದೊಂದು 2 ಕೂಡಿಬಿಟ್ರೆ 32 ಆಯಿತು. ಒಂದೇ ಅಂಕಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ 2 ಬರೀಬೇಕು. 3 ಬೇಡ, 3ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ, 9ಕ್ಕೆ 3 ಕೂಡಿಬಿಟ್ರೆ 12, 12 25, ಅದರರ್ಥ 1225. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು using this trick. This trick can be used in all the numbers. No restrictions, no conditions whatsoever. So everything is all right with the second option. 250 is correct answer. Moving on to the next one. Here is the next problem on the screen. The circular wire of radius 42 cm is cut and bent in the form of a rectangle whose sides are in the ratio 6:5. The smallest side of the rectangle is, the options are 30 cm, 60 cm, 72 cm, 132 cm. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 42 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವುಳ್ಳ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಒಂದು ತಂತಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳು 6:5 ಇರುವಂತೆ ಬಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಆಯತದ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 72 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 132 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. These are your options. 30 centimeter, 60 centimeter, 72 centimeter, 132 centimeter. These are your options. Give it a serious try. Spend 2 minutes on this. Vikas is very quick to answer. His answer is 60. Yes, 60 is 100% correct. Sorry, 60 is 100% correct. Now let's see how it is correct. The circular wire, coming to the circular wire of radius 42. First we will have to concentrate on finding out the length of the wire, and this is the formula to find out the circumference of the circle. 2 into pi, pi is 22/7, r means radius which is given 42 centimeters. 7 ones are 7 6 are 22 2s are 44 into 6. These many centimeters. Now this is cut and bent in the form of a rectangle. Okay, and if you bend it and make one rectangle like this, the length and breadth are in the ratio 6:5. 6 and 5 are virtual figures. To make them actual figures, just add x to them. They will become actual figures, 6x and 5x. So length is 6x, breadth is 5x, and the question mark is on 5x. Why? Because we want the smaller side, and this is the smaller side out of the two. We want 5x, so all our effort should be concentrated on finding out the value of x now, because in the end we want 5 into x, right? Now let us see the perimeter of this rectangle. Why? Because this is the wire, this is full wire, and we know its length. It is 44 into 6 centimeter. 6, 12, here 10.
12 plus 10, 22. 22x is the length of the wire. This is also the length of the wire. 22 into 6 centimeter. 22 ones are 22 twos are x became 12. Once you get the value of x, then it is very simple. 5 into x is 12. 5 into 12, 60 centimeter is the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ? 42 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ವೃತ್ತಾಕಾರ ಅಂದಾಗ ಎರಡೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು. ಒಂದು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರಫಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2πr ಅದು ಸುತ್ತಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ. ಸುತ್ತಳತೆ 2πr, 2 ಇಂಟು ಪೈ ಅಂದರೆ 22/7, r ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ತ್ರಿಜ್ಯ 42. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಇದು ಏನಿದು? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್, ತಂತಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ. ಈಗ ಅದೇ ತಂತಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ? 6:5. 6:5 ಸುಳ್ಳು, 6x 5x ನಿಜ. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ x ಟು ದೆಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 6x 5x ನಿಜ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ? 6x 5x 6x 5x 6 6 12 12 10 22 22x 22x ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. 44 ಇಂಟು 6 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. 22 ಒಂದೇ. 22 ಎರಡಲೇ. 2 6 12. ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ 12 ಆಯಿತಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 12 ಬರೆದು ಬಿಡಿ. 5x ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ, ಯಾಕೆ ಅದೇ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಬಾವು. 5 ಇಂಟು x, 5 ಇಂಟು 12, 5 12 is 60. It is very much there in the second option. Okay. So circle ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎರಡೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Pi r square area, this is the formula to find out the area of circle, and this is the formula to find out its circumference. Pi is always fixed 22/7. Okay. So everything is all right with second option. Moving on to the next one, here is your next problem. If A's salary is 20% less than B's salary, by how much percent is B's salary more than A's salary? Your options are 16, 2/3%, 20%, 25%, 33, 1/3%. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಯ ಸಂಬಳ ಶಿವ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಡೌಟನ್ನು ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಎಯ ಸಂಬಳ ಬಿಯ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ 20% ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಬಿಯ ಸಂಬಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 16 2/3%, 20%, 25%, 33 1/3%. These are your options. ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ answering Shiv MP's doubt. Vikas is saying 25%. Yes, 25% is correct answer. This is simple problem on percentages. See, A's salary is 20% less than B's salary. A is dependent on B. B is the base that should be taken as 100. That is one thing. A's salary is 20% less. For every 120 less. For every 120 less means A will be how much? 80. Now, if you compare with A's salary, B's salary is obviously more. How much more? 20 rupees more. And this more arises always on this figure. For every 80 rupees, 20 rupees more. For every 100, how much more? First one always in denominator, rest in the numerator. 21s are 24s are 4 1s are 4, 25s are 25%. Third option is correct answer. And all this can be done in the mind itself. How? What is the relationship between 80 and 20? 25%. Half is 40. Its half is 20. So half of half is 25%, and that's the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಸಂಬಳ ಬಿಗಿಂತ 20% ಕಡಿಮೆ. ಎ ಸಂಬಳ ಬಿಗಿಂತ 20% ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಎ ಸಂಬಳ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಬಿ ಮೇಲೆ. ಬಿನೇ ಬೇಸ್, ಬಿನೇ 100 ತೊಗೋಬೇಕು. ಬಿ 100 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ
ಎ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರತಿ 100ಕ್ಕೆ 20 ಕಡಿಮೆ. ಇನ್ನು ಎ 80 ಆಯಿತು, ಬಿ 100 ಆಯಿತು. ಬಿ ಸಂಬಳ ನೋಡಿದರೆ ಎಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 20 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಎಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮದು ಬರೀ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಈಗ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆರ್ ಯು ರಿಚ್ ಆರ್ ಆರ್ ಯು ಪುವರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬಡವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Nobody else is there in the world. You are alone in the world. Are you rich or poor? This is the question. Hard to answer. The reason being, you don't have a reference point to compare yourself. Okay. Same thing is here. B salary is 100. B ನ ಸಂಬಳ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅವ್ನ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಕಡಿಮೆನೋ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿನೋ ಕಡಿಮೆನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ 80 ರೂಪಾಯಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ, 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಬಲಗಡೆ ಯಾವಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. A trader allows to successive discounts of 20% and 10% if he sells an article for 108 rupees. Then the marked price of the article is, your options are 150, 148 rupees, 142 rupees, 140 rupees. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನು 2 ಸತತ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಾದ 20% ಹಾಗೂ 10% ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ 108 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ ಏನು? ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ 108 rupees ಆದರೆ ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ ಏನು? ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ 150, 150, 148, 142, 140. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಫಸ್ಟ್ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಂತರ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 108 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮೂದಿತ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? Gavi Siddhappa is saying 150. Yes. First, let's see whether 150 is correct or not. Let us solve this problem. First, by using options. If you go by the very first option, 150 is MRP. That's being asked. Mark price, MRP, list price, menu price, all these mean the same. And discount always depends on this MRP only. 20% discount. For the first discount is 20%. Drop 10 from the right hand side to get 10% of it. 10% is 15 rupees, 20% will be double of that, 30 rupees. So if somebody is giving you 20% discount, you are getting 30 rupees discount and you will have to pay 120 rupees. But there is one more discount which is 10% and it is on this 120 rupees. Just drop 10 to get 10% of it and you will get 108, of course. You are getting it for 108. Therefore 150, everything is all right with the very first option, 150. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ 150 ರೂಪಾಯಿ MRP ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಇದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 20% ಇದೆ. 20% ಅಂದರೆ 10 ಕೈ ಬಿಡಿ, 10%. 10% ಅಂದರೆ 15 ರೂಪಾಯಿ. ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 20% 30 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ 120ಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಅವನು 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮೊದಲನೇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, 120 ಮೇಲೆ. 10 ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು. ಅದೇ 10%. 10% ಅಂದರೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. 108 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 108ಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ 150 is correct answer. This is by using options. Now let's see how to solve this problem without using options. Let us assume that MRP is 100 rupees.
First he is getting 20% discount, that is 20 rupees discount. After this 10% discount, that is 8 rupees discount. If the selling price is 72 rupees, MRP will be 100. Had he sold it for 72, MRP would have become 100. But he has not sold it for 72, he has sold it for 108 rupees. That's given in the problem. Then what should be the MRP? Always question mark on the right hand side. The first one always in the denominator, rest in the numerator. Cancel them to get the final answer. 36 2s are 36 3s are 2 1s are 2 50s are 53s are 150. That's the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ MRP ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಮೊದಲಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 80ಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಬಲಗಡೆಯಿಂದ 10 ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 8 ರೂಪಾಯಿ, ಅದೇ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, 72 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ. 72 ರೂಪಾಯಿನೇ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಇದ್ದರೆ MRP ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ? 100 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 72 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರೋದು 108 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ MRP ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. 36 ಎರಡಲೇ, 36 ಮೂರಲೇ, 2 ಒಂದಲೇ, 2 50ಲೇ, 50 ಇಂಟು 3 150. Therefore the final answer is 150 rupees. The very first option is the correct answer. And I think this is the last problem of this session. Give it a serious try. The average age of 24 boys and the teacher is 15 years. When the teacher's age is excluded, the average decreased by 1. The age of the teacher is, your options are 38 years, 39 years, 40 years, cannot be found. Thank you, Vikas. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 24 ಹುಡುಗರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು, 24 ಹುಡುಗರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕನ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 15 ವರ್ಷ. ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಯಸ್ಸೇನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 38 ವರ್ಷ, 39 ವರ್ಷ, 40 ವರ್ಷ. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. These are your options. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. Give it a serious try. This is the last problem of this session. And tomorrow we will have 4:30 p.m. YouTube platform. Hardly 1 hour, maximum 1 hour. And then 8:20 p.m. on Unacademy platform. And then let's see whether we can do it at 10 p.m. also tomorrow. Okay, this is on again YouTube. So in between two YouTubes there is one Unacademy platform. So Vikas is saying 38 years. Now let's see, is he correct? The average age of 24 boys and the teacher, total 25 are there. Total 25 are there. Total age of all the boys plus teacher, all this together in the numerator, and in the denominator it is 25 because 24 boys plus 1 teacher, and the average is given 15. Total age of all the boys plus teacher's age is equal to, shift 25 to the other side, 25 into 15. Okay, now teacher will get excluded. Only boys means 24, 1 is excluded. Now what happened to the average? It is decreased by 1. So now it is reading only 14. So the total age of all the boys is 24 into 14. Okay, so this is 25 5s 125
12. 25 ones are 25 plus 12, 37. And how about this? 14 fours are 56. 5. 14 twos are 28 plus 5, 33. This is clear. So total age of all the boys plus teacher's age is equal to, here it is 375. 375. And out of this, the total age of boys is here 336. 336 is here. We don't know teacher's age, and if you do not know teacher's age, you can find it by shifting 336 to the other side. 375 minus 336. 515 minus 6. 7 minus 4. 3 minus 3. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ 24 ಜನ ಹುಡುಗರು, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 25 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 25ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎವರೇಜ್ ಬರುತ್ತದೆ 15. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 25 ಈ ಸಹ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ. 25 ಇಂಟು 15 375. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತು? ಹುಡುಗರ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಶಿಕ್ಷಕನ ವಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 375 ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಬರೀ ಹುಡುಗರು ಅಷ್ಟೇ. ಟೋಟಲ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್, ಒಟ್ಟು ಹುಡುಗರ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು. ಈಗ 24 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 24 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಎವ್ರೇಜಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. 15 ಇತ್ತು, ಈಗ 14 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹುಡುಗರ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಬೇಕು ಅಂದರೆ 24 ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಬಲಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 24 ಇಂಟು 14 336 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹುಡುಗರ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು 336. ಹುಡುಗರ ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು 336 ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಟಿ ಒಂದೇ ಉಳಿತು. ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ 336ನ ಬಲಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. 375ರಲ್ಲಿ 336ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 39 ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. And we have come to the end of this session. Thank you for being live with me throughout the class. And if you have not yet subscribed, do subscribe this channel and refer your friends also. Like the video, share it, and press the button, be notified. Okay, so take care, bye bye.